Welcome to my channel, that is Exam Enlightened. This is lecture 9 of Assam Geography, in-depth discussion for various competitive exams like APSC, ADRE, Assam Police, state and other state government exam. Let's start. So national park start কৰাৰ আগতে আমি চাইলো biodiversity conservation. So biodiversity conservation to হল জীৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ. ex situ conservation এটা, in situ এটা. ex situ কি হয়? Conserving biodiversity outside the area where they naturally occur. ধৰি লওক কোনো এটা জীৱ-জন্তু জংগলত থাকে, ফৰেষ্টত থাকে, তাক যদি আমি ইয়াৰ পৰা লৈ আহি এখন জুত তাক প্ৰটেক্ট কৰোঁ, দিছ ইজ কল্ড ex situ conservation. তাৰ হেবিটেট এৰিয়াৰ পৰা লৈ আনি বেলেগ এৰিয়াত তাক কনজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছে, লাইক আসাম ষ্টেট জু, আসাম বটানিকেল গাৰ্ডেন. চেম বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ এটা এক্সাম্পল হয়, তাত গছ গছনি প্ৰটেকশ্যন কৰা হয়. Here animal are reared or plant are cultivated like zoological park or botanical gardens. So botanical garden ki hoy? Botanical garden refers to the scientifically plant collection of living trees, shrubs, herbs, climbers and other plants. Tat ki hoy? Bahut dhoroner plants ani scientifically tat grow koroba hoy, various parts of all. Next hobo in situ conservation. In situ conservation ki hoy? Conserving the animal and plants in their natural habitats, known as in situ. Like এখন ফাৰ্ষ্টত ফৰেষ্ট আছিল, তাত বহুতো জীৱ জন্তু আছে, তাত আমি কি কৰিলোঁ, এখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কৰি দিলোঁ, তাক নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু তাতে তাৰ সংৰক্ষণ কৰিলোঁ. চ' দিট ইজ কল্ড ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন. লাইক নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, চেঞ্চুৰীজ আছে, বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে, প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট আছে. চ' দিজ আৰ অল দ্য এক্সাম্পল অফ ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন. ইট ইজ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক. নেক্সট, তো আমি চালোঁ যে প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ আছে. প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন হয়, তাৰ হ'ল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, কমিউনিটি ৰিজাৰ্ভ আছে, কোষ্টেল প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ আছে, চেক্ৰেড গ্ৰুপছ আছে. চ' তাৰে এটা পাৰ্ট হ'ব আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক. চাই লওঁ নেশ্যনেল পাৰ্কটো কি হয়. এন এৰিয়া হোৱাৰ উইদিন এ চেঞ্চুৰী অৰ নট কেন বি নটিফাইড বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট to be constituted as a national park. কোনো এখন এৰিয়াত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা ডিক্লিয়াৰ কৰে. ত' দিছ ইজ কল্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক. বাই ৰিজন, আৰু কাৰণটো হ'ব পাৰে ইটছ ইক'লজিকেল, ফ্ল'ৰা, ফাউনা, জিঅ'মৰ্ফলজিকেল, জুলজিকেল এছ'চিয়েশ্যন অৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নিডেড টু ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ প্ৰটেক্টিং এণ্ড প্ৰপাগেটিং অৰ ডেভেলপিং ৱাইল্ড লাইফ দেয়াৰ ইন অৰ ইটছ ইনভাইৰমেণ্ট. যিখিনি জীৱ জন্তু তাত থাকে সেইখনৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বা সেইখনৰ প্ৰপাগেশ্যনৰ কাৰণে কি হয়, ডিক্লিয়াৰ কৰা হয় নেশ্যনেল পাৰ্ক. লাইক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক. ন' হিউমেন এক্টিভিটি ইজ পাৰ্মিটেড. কোনো ধৰণৰ হিউমেন এক্টিভিটি তাত পাৰ্মিশ্যন কৰা নহয় এট দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক এক্সেপ্ট ফৰ দ্য ওৱান্স পাৰ্মিটেড বাই চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন. এইবিলাক অলপ এক্সেপশ্যন আছে. আৰু both the central and state government can declare any area within or outside any reserve forest as a wildlife sanctuary. Reserve forest or outside area আছে তাক reserve forest বা wildlife sanctuary national park declare কৰিব পাৰে. আৰু এইটো declare কৰা হয় under Wildlife Protection Act 1972 দ্বাৰা. No alteration of boundaries of a sanctuary national park shall be made except on recommendation of the National Board for Wildlife. আমি environment some National Board for Wildlife কি হয়. So বাউণ্ডাৰী অল্টাৰেশ্যন আৰু এইবিলাক কৰিব দিয়া নহয় এক্সেপ্ট ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ নেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী আফটাৰ ডিক্লেয়াৰিং নেশ্যনেল পাৰ্কছ. ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক যিখন হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৱাজ ইষ্টাব্লিছড ইন 1936, দেট ইজ জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, উত্তৰাখণ্ড. আৰু হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল লাডাখৰ চবতকৈ ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া. আমি চাই লওঁ এখনকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমত কি কি আছে আৰু কি কি তাৰ ফিচাৰ্ছ. ফাৰ্ষ্ট হ'ব কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক. ত' আমি জানো যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় আৰু ই লোকেটেড হৈ আছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, মেইনলি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু পাৰ্টছ অফ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট. টোটেল এৰিয়া হয় 4,430 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ. ত' আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাইলোঁ. আৰু এখন লোকেটেড আছে কাজিৰঙা. ইট ইজ ইন হিয়াৰ. ইয়াত এখন হ'ল ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, দিছ ইজ গোলাঘাট, দিছ ইজ ইয়াতে লোকেটেড হৈ আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক. দিয়া আছে.
ফার্স্ট established as a reserve forest 1908 প্রথমে কি হয়েছিল রিজার্ভ ফরেস্ট বনা হয়েছিল 1908 দেন redesigned as a game sanctuary 1960 করেছিল ব্রিটিশ declared as a wildlife sanctuary in 1950 যেতে ভারত ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিক্লেয়ার করা হল wildlife sanctuary officially designated as a national park in 1972 74 আমি জানো 1972 wildlife protection act আহিছিল তো তাৰ পিছত 1974 কি হল পাৰ্কলি Kaziranga was declared a world heritage site by UNESCO natural world heritage site in 85 declare kora hoise Kaziranga tami agoloi sam world heritage site ki hoy the name Kaziranga is derived from the Karbi word Kazir Erang which means village of Kazi so ami climate sailo Kaziranga national park or Kaziranga national park experience a tropical wet climate with high rainfall during the monsoon season and an average temperature of 25 degrees Celsius. Vegetation ki ase ta the park features diverse vegetation including grasslands, small forest, tropical semi-evergreen forest and swampy forest. Fauna Kaziranga is renowned for its rich biodiversity. বহুতো ধৰণৰ জীৱ-জন্তু with adi. One-horned rhinoceros is one of the largest population Kaziranga National Park ase. Other mammals like swamp deer, wild buffalo, tiger, elephant to Kaziranga National Park ase. Avifauna recognized as an important bird area বুলি recognize kora hoise by the BirdLife International institution for conservation of aviatic species. Second hall amar Manas National Park. Location hall Assam Bhutan boundary in the district of Chirang, Baksa. So Manas National Park খন ইয়াতে আছে বাক্সা আৰু চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ মেইনলি বাক্সাত পৰে আৰু cover approximately 500 square kilometer one of the largest historical background to silo initially declared as a reserve forest 1908 designated as a game sanctuary 1928 officially declared wildlife sanctuary 50 আৰু included project tiger to whole 1970 designated as a UNESCO World Heritage Site 1985 দুখনে আছে World Heritage Site অসমত it is Manas and Kaziranga recognized as a biosphere reserve 1989 ত recognize কৰা হৈছে established national park in 1990 Chirang Ripu Elephant Reserve in 2003 a portion of the park was designated as a Chirang Ripu Elephant Reserve next slide চাম যে Chirang Ripu Elephant Reserve কি হয় আৰু তাৰ এটা portion Elephant Reserve বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে অলৰেডি তাতে project tiger ৰ দ্বাৰা tiger reserve বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে Manas National Park হয় conservation effort due to high poaching intensity Manas National Park was declared as a World Heritage Site in danger যেতিয়া বহুত বেছি poaching হৈছিল এনিমেলৰ তেতিয়া তাক danger বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল by the UNESCO in 1992 however in 2011 it was removed from its list indicating successful conservation তাৰপিছত বহুত ধৰণৰ efforts দিয়া হৈছে for conservation rivers কি আছে তো কেতিয়াবা এটা question আহে national parkৰ লগত rivers কোন rivers associated so Manas hobo Beki hobo Ai hobo and Pagladia rivers flora tat ki flora পোৱা যায় উদ্ভিদ so due to favorable climate Manas National Park boasts rich biodiversity with more than 500 species of plant identified the park features a diverse range of plant type including grasses small tree tall tree bushes and fauna ki prani পোৱা যায় so তাবেদত হল wild water buffalo which is one of the primate species prominent species it is home to largest number of rarely found wild animal in India the park supports the conservation of several endangered species including golden langur pygmy hog Manas National Park hote পোৱা যায় next hobo Dibru-Saikhowa National Park
situated in Tinsukia and Dibrugarh district. Tinsukia আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত কি হৈ আছে সিচুৱেটেড হৈ আছে তো ডিব্ৰু-চৈখোৱা ইয়াতে total area হয় 340 square kilometer. Historical background: initially declared was a wildlife sanctuary in 86 by merging two reserve forests, that is Dibru আৰু Saikhowa, সেইকাৰণে নামটো Dibru-Saikhowa বুলি পৰিল. Designated as a biosphere reserve in 1991, upgraded to national park in 1999. Biodiversity hotspot: share parts of Indo-Burma biodiversity hotspot for ভিতৰত পৰে. Geographical features are bounded by the Brahmaputra River and Arunachal Hill in the north and Dibru and Patkai Hill in the south. So, Brahmaputra River and Arunachal Hills north side of the side of Brahmaputra River and Arunachal Hill, Dibru and Patkai Hills in the south. Next about Dibru-Saikhowa Park significance. So significance কি হয় primarily established for the conservation of white-hung wood duck, যেটো আমাৰ অসমৰ বাৰ্ড হয় এটো কনজারভেশনের কারণে বনোৱা হৈছিল, but also known for brightly colored wild horses, আর wild horses পোৱা যায় only Dibru-Saikhowa Park. Home of some rare and endangered animals such as hulok gibbon, one of the ape পোৱা যায়, ape langur, slow loris, water buffalo, tiger, elephant, Gangetic river dolphin, gray, red goose, white-hung wood duck, Gangetic dolphin, feral horses. Avifauna rich in bird life include species like spot-billed pelican. So these are some bird found. Host migratory birds such as Kelek goose, Brahmi duck. So some migratory bird পোৱা যায়. These are the birds. Nameri National Park, situated in the foothills of Eastern Himalaya in Sonitpur district. Nameri National Park এখন হিমালয় আছে অৰুণাচল আর ফুটহিলসতে আছে Nameri National Park. It is in Sonitpur district. The total area of the national park is about 200 square kilometer. 200 square kilometer. Boundary share: northern boundary with Pakhui Wildlife Sanctuary in Arunachal Pradesh. ইয়াতে কি হয় Pakhui Wildlife Sanctuary আছে. Here boundary with Pakke Tiger Reserve. ইয়াতে Pakke Tiger Reserve আছে. Historical background: initially declared as a reserve forest in 1978. Upgraded to wildlife sanctuary in 1985. Wildlife sanctuary আমি আগত চাম কি wildlife sanctuary definition আৰু কি wildlife sanctuary অসমত আছে. Designated as a national park in 19. This is important. Part of Pakhui Nameri state tiger reserve under Project Tiger. So Pakhui আৰু tiger projector এটা part হয় দুখন state মিলি. তাত কি special species পোৱা যায়? Natural habitat of the white-hung wood duck. যেটো দেওহা আছে তার ন্যাচারাল হ্যাবিটেট হয়. Home to a significant population of elephants. Elephants থাকে. Rich wildlife, abundant wildlife like tiger, black bear, elephant, leopard, clouded leopard, Indian bison, pangolin, Indian wild dog, deer, civet cat, etc. পোৱা যায়. Avifauna: various species of bird. বহুত ধৰণৰ বার্ড পোৱা যায় যেটো আমি চালো wood-winged duck. 4 species of hornbill, butterflies and reptiles are also found in the park. So tiger. Next, Orang National Park, situated in Udalguri and Sonitpur district. This is Orang National Park. Brahmaputra কাষতে আছে. Geographical features চাই লব Kaziranga, যেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আছে আৰু বাকি Nameri to অৰুণাচলৰ লগতে আছে and Dibru-Saikhowa ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আছে. এইকেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত Dibru-Saikhowa, Kaziranga, Orang, Manas River মই ক'লো. So Orang National Park, situated in Udalguri
শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ লাই হৈ আছে নেক্সট total area হয় 78,78.81 square kilometer one of the smallest 78 so सबतके smallest হ'ব area wise next is comparison to Kaziranga National Park এই national park খনক Kaziranga National Park লগত comparison কৰা হয় তাৰ কাৰণটো হ'ল its similar landscape of marshes streams similar landscape হয় Kaziranga National Parkৰ সেইকাৰণে তাক কি Kaziranga National Parkৰ comparison কৰা হয় and presence of great Indian one-horn rhino আৰু one-horn rhino পোৱা যায় আৰু next হ'ব geographical location located in the north bank of Brahmaputra river north bank ওতে located হয় আৰু আমাৰ যিখন ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তাৰ ফালেদি জিয়াদঞ্চি ৰিভাৰটো ফ্ল' হয় আৰু নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ জিয়া বৰালি জিয়াদঞ্চি তাৰপিছত কি আছে কি আৰু ডিব্ৰু-চৈখোৱাতো আমি দেখা পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ historical background অলপ চাইলোঁ declared as a game reserve in 1915 making the oldest game reserve in the state सबको पुराना game reserve আছিল upgraded to wildlife sanctuary 1985 को wildlife sanctuary declare কৰা হয় renamed as Rajiv Gandhi wildlife sanctuary in 1992 but reverted due to public pressure designated as a national park in 1999 national park হিচাপে declare কৰা হয় special features কি হয় contains 26 man-made ponds তাত কি হয় 26টা পুখুৰী আছে man-made suggesting past human habitation known for having the highest density of tiger in India as to the 2017 highest density আছিল tiger flora and fauna বিদাৰু প্ৰাণী rich biodiversity including great Indian one-horned rhinoceros leopard elephant amber barking deer tiger এইবিলাক সববিলাক জীৱ-জন্তু আছে আমি এনভাইৰনমেন্টৰ ডিটেইলছকে ডিসকাস কৰোঁ তো ইয়াত অনলি খালি নেমখিনি দিয়া আছে তো ফাৰ্ষ্টত এনভাইৰনমেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় famous for migratory birds like milky white pelicans home to the rare Ganges dolphin যেটো Ganges dolphin আছে তাতে পোৱা যায় fresh water ecological zone divide হৈছে various ecological zones next hall Raimona National Park located in the extreme western part of Assam extreme western part this is western part northern southern across Gosaigao and Kokrajhar district আছে this is Gosaigao subdivision of the Boreland territorial region আমি জানো এখন Boreland territorial region আছে area হয় 422 square kilometer part of Ripu Reserve Forest declared as national park on 5 June 2021 by Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sharma World Environment Day declare কৰা হৈছে boundaries to hall marked by the Sankosh river ifale আমি জানো Sankosh river ahe on the west Saralbanga river on the east Saralbanga river and Indo-Bhutan international boundary on the north this side Indo-Bhutan Bhutan ase yate Raimona National Park of Kiki Biodiversity is famous for the golden langur endemic species and mascot of Boreland region rich wildlife include Asian elephant Bengal tiger clouded report gaur etc fauna Loris some is macaque monkey and cape langur other notable mammal include Chinese pangolin dhole Himalayan blackbuck
leopard, Asian elephant, sambar deer, hog deer, etc. Apifauna more than 260 bird species আছে, including critically endangered white-billed heroine, swamp francolin. Other significant bird species include grey peacock pheasant, Bengal florican, osprey, hilmaya. Next one, number 7, that is Dehing Patkai National Park, located in Dibrugarh and Tinsukia district. Here located here Dehing Patkai. Area to have 231.65 square kilometer. The establishment was wildlife sanctuary in 2004. And National Park upgraded kora 13 December 2020 and officially notified on 9 June 2021. So this is important. It was newest Dehing Patkai, part of Dehing Patkai landscape. Biodiversity hall harms the largest stretch of lowland rainforest in India. Itu amar rainforest ase tar kete hoy, which in biodiversity nearly 50 mammal, 47 reptile species, 310 butterfly species ate poa jay. Faunar bitor ase slow loris, Assamese macaque, thumb-tail macaque, pigtail macaque, monkey, cape langur, etc. Other notable hall Chinese pangolin, dhole, Himalayan black bear bear, Avifauna 293 bird species including these are the some bird species. White-homed duck poa jay. Flora ase 4 layer of rainforest, orchid, epiphytes, banana, climber, etc. Dominated by tree species like holong, mackay, Nakutsai suki was a rainforest, or there is tropical evergreen hoy. Classified as Assam Valley tropical evergreen forest. Already kolu important species including these are the some important inclusive species. Biosphere Reserve. So ami salu national park ki hoy etia Biosphere Reserve. The International Coordinating Council of UNESCO 1971 introduced the designation Biosphere Reserve. UNESCO ki Biosphere Reserve producing for natural and cultural landscape extending over a large area of territorial or coastal marine ecosystem. So Biosphere Reserve ki hoy large area of protected land. For national park horu hoy kintu Biosphere Reserve is large area. Dukhon ekhon national park wildlife sanctuary eta Biosphere bitor ahibo pare. Aru etu UNESCO main and Biosphere programot kora hoy to promote sustainable development based on local community effort, sound science. There are total 18 Biosphere Reserve in India. 18 Biosphere Reserve ase aru tar bitor 12 hol come under World Network of Biosphere. Aru tar bitor 2 ei 12 bitor nohoy restor bitor 2 Assomot ase, that is Manas aru Dibru-Saikhowa. This is Manas, this is Dibru-Saikhowa. Meghalaya ase Nokrek, Kanchenjunga ase Sikimot, Menaka Simlipal, Eshasalam, Nilgiri, Gulf of Mannar, Augustomalai, Great Nicobar, Achanak Amarkantak, Panchmari, Panna, Nanda Devi, Cold Desert, and Kutch. These are 18 Biosphere Reserve in India. And dukhon ase Assomot, that is Manas and Dibru-Saikhowa. Next hobo Tiger Reserve. So Tiger Reserve ki Tiger Reserve are areas that are notified for the protection of tiger. Areas notified kora hoy jot tiger population significant thake tak as a tiger reserve. Prey and governed by Project Tiger, which was launched in the country in 1973 from Jim Corbett National Park launch kora hoisil Project Tiger 2. Tar under the Tiger Reserve ahe. As a centrally sponsored scheme, there are 53 Tiger Reserve in India. So 53 Tiger Reserve ase aru 8 that are governed by Project Tiger administration NTCA, National Tiger Conservation Authority ki kore Tiger Reserve khani administer kore. Tiger Reserve Assomot ki ase Kaziranga National Park ote ase Kaziranga Tiger Reserve, Manas Tiger Reserve, Nameri Tiger Reserve, Urang Tiger Reserve. So this is Kaziranga Tiger Reserve, this is Urang Tiger Reserve, this is Nameri, Urang, Nameri, Kaziranga aru Tiger Reserve. So these are 4 Tiger Reserve in Assam. Elephant Reserve. It was launched in 1992 as a centrally sponsored scheme for Asian elephant, jitu endangered ase karone Asian elephant or karone scheme to launch kora hoisil for
protecting these elephants their habitat যিখিনি habitat আছে আমি জানো যে land population increase কাৰণে habitat কমি গৈ আছে for animals so protectionৰ কাৰণে elephant reserve বনোৱা হৈছে and corridors preventing man animal conflict and welfare of captive elephants so আমি জানো যে বহুত elephant corridor নিৰ্মাণ কৰা হৈছে for their movement as notified by the government there are 33 elephant reserve in India yet 33 elephant reserve আছে the very first elephant reserve or elephant sanctuary was in Singhbhumত প্ৰথমখন যেটো ঝাৰখণ্ডত আছে elephant reserve বনোৱা হৈছিল আৰু অসমৰ elephant reserve কি আছে শোণিতপুৰ elephant reserve Dehing Patkai Kaziranga Donchiri আৰু Tirang Ripu elephant reserve so আমি চাইলো শোণিতপুৰ elephant reserve তো ক'ত আছে this is শোণিতপুৰ elephant reserve ইয়াতে শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ৰিপু চিৰাং যিখন আমি পাইছিলো যে Raimona National Park এটা পার্ট হয় sorry রিপু চিরাং this is then Donchiri Dehing Patkai Donchiri to লামডিংৰ ওচৰতে আছে Donchiri লামডিং বুলি কোৱা হয় বা কেতিয়াবা Donchiri বুলি কোৱা হয় next আমি চাম world heritage site a world heritage site is a landmark or area with legal protection by international conservation administered by UNESCO কি হয় world heritage site declare কৰে World Heritage Sites are designated by UNESCO for having cultural, historical, scientific, and other form of significance. বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগে যেটো কালচাৰেল হিষ্টৰিকেল সাইন্টিফিক প্যাকেজ এৰিয়া হলে কোনো এখন সাইটক ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বুলি ডিক্লেয়ার করে to be included on the World Heritage List site must be outstanding universal value and meet at least one out of 10 selection criteria 10টা ক্রাইটেরিয়াৰ ভিতৰত এটা ফুলফিল কৰিব লাগিব তেতিয়াহলে World Heritage Site UNESCO include করে there are 7 natural World Heritage Site in India তাৰ ভিতৰত কালচাৰেল আছে নেচাৰেল আছে 7 natural World Heritage Site আছে ইণ্ডিয়াত আৰু তাৰ ভিতৰত দুখন হল অসমত that is কাজিৰঙা মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক কেওলাদেও আছে this is কেওলাদেও নেশ্যনেল পাৰ্ক is in Rajasthan Great Himalayan National Park Great Himalayan হিমাচল প্ৰদেশত আছে নন্দা দেৱী that is in উত্তৰাখণ্ড সুন্দৰবন আছে ৱেষ্ট বেংগলত কাজিৰঙা আৰু মানাস আছে অসমত দুখন আছে বাকি সব স্টেটত এখন only these are the 6 natural world heritage site in India Kaziranga and another is Sundarbans National Park yes this is West Bengal Nanda Devi Kalu Western Ghat the Great Himalayan so কিছুমান question আমি চাইলো যিখিনি previous year prelims ত আহিছিল the first is in 2020 the 2 UNESCO World Heritage Site in Assam Nameri National Park Dibru-Saikhowa National Park Kaziranga National Park and Manas National Park yes this is the correct answer so it was in APSC prelims 2023 latest which of the following national parks in India are World Heritage Site এইটো কেওলাদেও পালো ইয়াতে আছে মানাস ন্যাশনাল পার্ক yes Nanda Devi Biosphere Reserve Great Himalayan National Park so all 4 are correct select the correct answer next question so it means to hisile 2022 listen what do you mean by ex situ and in situ conservation give example which conservation initiative is more important according to you initiative important according to you these are the keywords so আমি first explain কৰিব লাগিব এইটো then in situ explain কৰিব লাগিব লগতে example দিব লাগিব so আমি এটা আমাৰ নিজৰ মতামত দিব লাগিব then which is important with justification so আমি চাও কেনেকৈ আনসাৰটো লিখিব লাগিব so আনসাৰটো এনেকৈ হ'ব protecting biodiversity is crucial for healthy
planet two main conservation approach exist. So আমি introduction start কৰিম অলপ short থাকিব কিয়নো ইয়াত body 150 words আছে so in situ ex situ এইটো দিব লাগিব second part address কৰিব লাগিব. So first হ'ব in situ conservation. These are the method focuses on preserving species within their natural habitats. So এইটো keywords underline কৰি ল'ব লাগিব within their habitats. Example must including creating national parks like Yellowstone National Park, Kaziranga National Park to protect endangered animals like tigers and rhinos. Next, another example. It also involves habitat restoration and addressing threat like poaching. So this is first one. Then second one, that is ex situ conservation. So I need to the approach involves keeping species in controlled environment outside their natural habitat. These are the keywords. Example like zoo, botanical garden, seed bank, etc. So example. Next. So second part to আমি দুটা ধৰণে এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম তো এটা হ'ল জাষ্ট এক্স সিটু ইন সিটু যিকোনো এটা আমি নিজে ক'ব পাৰিম যে দিছ ইজ গুড নেক্সট হ'ল আমি এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰোচ ৰাখিব পাৰিম চ' ফাৰ্ষ্ট আমি চাই লওঁ while both methods are valuable in situ conservation is generally considered more important so in situ অলপ বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় ফৰ কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে ত' আমি এইখিনি ভেলিডেট কৰিব লাগিব কিয় here's why preserve natural interactions in their natural habitats. Species can interact with each other and their environment, maintaining a healthy ecosystem. So natural habitat rakhile ki hoy interact hoy each other logot environmental logot so a healthy ecosystem develop hoy. Long term survival. So long term survival organism or like release captive breed animal back to promoting long term population sustainability. Ethical consideration. Keeping animals in captivity no matter how well maintained raises ethical concern. যদি আমি কোনো এটা এনিমেলক তাৰ নেচাৰেল হেবিটেটৰ পৰা লৈ আহি এখন গ্ৰুপ ৰাখোঁ তো এইটো এটা এথিকেল কনচিডাৰেশ্যন হয় ত' ফ্ৰম আমি তিনিটা ভেলিড পইণ্ট দিলোঁ যিটো কাৰণত মই ক'ব পাৰিম যে ইনচিটু ইজ গুড এমং টু চ' ইনচিটু কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰায়ৰিটাইজ প্ৰিজাৰ্ভিং দ্য ডেলিকেট বেলেঞ্চ অফ নেচাৰ এক্স সিটু মেথডছ এক্স এজ এ ছেফটি নেট ফৰ ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড এক্স সিটুটো আমাৰ ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ডৰ কাৰণে ছেফটি হয় স্পেচিছ এণ্ড কেন ছাপোৰ্ট ৰিইনট্ৰডাকশ্যন এফৰ্টছ আমি এইটো আমাৰ নিজৰ ক্লিয়াৰ মতামত দিলোঁ যে আমি আই এম গোয়িং উইথ ইনচিটু আৰু নেক্সট আৰু এটা আপোনালোকে যদি লিখিব বিচাৰে চুজিং দ্য বেষ্ট মেথড ডিপেণ্ডছ অন চিটুৱেশ্যন এইটো এটা বেলেঞ্চ মানে তুমি ইনচিটু নহয় এক্সিটু নহয় ইন চিটুৱেশ্যনত যিটো হ'ব সেইটো ইনচিটু কনজাৰ্ভেশ্যন ইজ জেনাৰেলি প্ৰিফাৰ্ড এজ ইটছ প্ৰিজাৰ্ভছ নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম এণ্ড এলাউজ স্পেচিছ ইভল্ভ এণ্ড এডপ্ট ইনচিটুত কি হয় ইভল্ভ আৰু এডপ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু এক্স সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন বিকাম ক্ৰুচিয়েল ফৰ স্পেচিছ ব্ৰিংক অফ এক্সটিংশ্যন যিবিলাক এক্সটিংশ্যন হৈ আছে এনডেঞ্জাৰ্ড হৈ এক্সটিংশ্যন তো সেইবিলাকক যদি আমি এক্স সিটু কনজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখোঁ তাৰ ব্ৰিডিং কৰাও বা তাক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰোঁ লাইক জুত বা বটানিকেল গাৰ্ডেনত দেন সিভিয়াৰলি থ্ৰেটেন ইট অলছ' এলাউ ফৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ব্ৰিডিং প্ৰগ্ৰাম চ' এইটো কি হ'ব তাৰ পপুলেশ্যনটো ইনক্ৰিজ হ'ব চ' বথ মেথডছ ৱৰ্কছ বেষ্ট ৱেন ইউজ টুগেডাৰ ফৰ এ কম্প্ৰিহেনচিভ কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি চ' মই দিলোঁ যে দুইটা জেগাত ঠিকে আছে বাট their circumstances may be different. So, I mean, this approach can also be applied. So, this is the best approach, I think, going with your own decision. Thank you. Our next lecture to Natural Vegetation and Forest Issues of Assam or Wildlife Sanctuaries of Assam. Stay tuned.